Good morning. Am I audible? Anybody please answer? Am I audible? Yeah, thank you so much. Okay, I think we have met So, 2 weeks ago regarding the project management. I have took for two sessions, okay, one and two, and today and tomorrow I will be explaining. I will be taking the session on project administration, session one and two, respectively. Okay. uh, there are the 8 to 10 topics are there, which is comes under project administration. So we divide into two, today and tomorrow. So I have chosen 6 or 7 topics today and remaining tomorrow. The first one is essentials of a project administration. Okay, administration the one cool. You have to think. Uh, Administration ನಮ್ಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್. So a project administration means what? Administration in the project. So which is related to the product we will be discussing. There are 5 minimum essential. ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು there are 5. One is a communication, organization, adaptability, empathy, and unflappability. What are those? uh, the 5 that we'll be discussing. Okay, example ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 5ರಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟು 3 ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಆಲ್ ಅಬೌವ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಸೊ like a previous session 2 weeks ago, I will be discussing 8 to 10 slides on the theory. Then we'll move on to the MCQs, remaining 10. Okay. Communication. A project administration, the project admin or the head, he should be able to communicate properly with the clients or suppliers or whoever it is. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗಬೇಕು with the buffer. It's in connection with the last session of mine. The project management in the next ಬರ್ತದೆ. So what will be the activities? ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, since I belongs to the civil department, I will be explaining I will give analogy, examples of civil activity only. It will be easy for me to explain. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ವಿಂಡೋ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೂರು ಸಾಲು ಮೆಸೋನರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು, ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಫರ್. 5 days ಇರೋ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು, ಈ ತರ ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಕೋ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನು. ಅಥವಾ ಒಂದು 70% 80% ಅದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಆಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅದು 80% ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ till the hand over to the client. The second one, organization. Organization means you should organize properly. Organization ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. Organization means should be organized properly in the proper stepped manner ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Stepped manner or a proper manner. ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು, should be ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ತರ. ಸೊ ಶುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಏನೊಂದಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 5 days ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು ಮೇಸನ್ರಿ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋವನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್
should be have a plan B, alternative ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So you should think properly. So that ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. He should search for a different vendor or contractor or the what you call subcontractor, whatever it is. So what should happen? ಏನಾಗಿದೆ, should analyze and should adopt whatever happened. Should go on. Empathy. There are two the things are there, empathy and sympathy. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು empathy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, sympathy ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Anybody want to explain empathy and sympathy or difference between empathy and sympathy? Sympathy ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಛೇ ಪಾಪ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಛೇ ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಸಿಂಪತಿ. ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದು, to take to the hospital, whatever it is. So it is sympathy and empathy. To looks similar but entirely different. So empathy, you should no, you should act accordingly. Act accordingly. It's called as empathy. Unflappability. What do you mean by? Maybe a new word to you. Unflappability. I wrote the meaning also. Ability to stay cool under pressure. ನಾವು MS Dhoni cool captain ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So whatever the situation, he will be handling properly. Similarly, either ನಮ್ಮ BP raise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೈಯೋದು, ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಗಳ ಆಡೋದು. Being a project manager, being a project administrator, very difficult to do that. You should not do that. So unflappability. You should be cool under pressure also. Whatever scenario happened, ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೌಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ರೇಗೋದು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಟಿಲ್ the project completes successfully. So these are the 5 important essentials of project administrator, organization, communication, adaptability, empathy, and last one, unflappability. Next, a project team. What do you mean by project team? ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಬ್ಬನನ್ನ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟು ಟೀಮ್ಸ್. So here also project team is nothing but a group of individuals, the group of individuals who are working on a shared project together. ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that we can reach objectives. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಗೋಲೇ ಬೇರೆ, ನೀರನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಅವನ ಗೋಲೇ ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಅವನ ಗೋಲೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಬ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರಾದ ಗೋಲ್ಗಳು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ the gain for a major the objective ಯಾವುದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೇಸನ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಿಂತ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್.
ಅವರವರದ್ದಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಗೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ a project team is a group of individuals dividing into number of teams. Okay, the second one, everyone on the project team has a responsibility to perform their task and contribute to the success of the project. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀರು ತರಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸ್ ತರಬೇಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತರಬೇಕು, ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಿಪ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. the house or building, whatever it is, should complete properly. Okay, these are all the already explained. Okay, varying skill irbodu, our ability irbodu, experience irbodu. It's all we have to consider while dividing the number of teams. For example, ಒಬ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್. ಅವನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದು. ಅವನಿಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು? ಹಿ ನೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಶಟರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. So we have to identify his strength and weakness to achieve the goals. This is a project team. A project design. What do you mean by a project design? Project design. A project design is a process of outlining all the project's stages and creating a project plan. Again, your best example is a trip. College class trip, industrial visit ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, IV ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. IV, industrial visit, technical visit, technical tour, whatever it is. Should plan properly. ಎಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಯಾವ ರೂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್. Similarly, a project, you can take any project. Sorry guys, I'll use civil, since I belongs to civil, I'll be easy for me to explain. ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೀವು ಮನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇದು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a project design. Outline, it may be vary, not exactly, but a bit difficult ಆಗ್ತದೆ, differentiate ಆಗ್ಬೋದು, but not much. It includes strategizing, developing idea, gathering resources, creating the processes to achieve goals and keep within the budget and deadline. You should do the project design properly, such a way that ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 8 to 8. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 8 to 8. ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 8 to 8. So you have to generate the ideas how you can complete the work properly within time. The promise, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿದಿನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅವರು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತು ರಜೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್,
you should complete the time within the budget and deadline. They will work very well, very well. Marble tiles ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇರುವುದು usually. You might have observed. Okay, they are very good in the working procedure. Next one, work breakdown structure, WBS ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The work breakdown, step-by-step approach to complete large project with several moving pieces. Work breakdown. ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ by breaking down the project into smaller components, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ. ಸಿಂಪಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ವೈರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಗೀಸರ್, AC, ಗೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಒಂದು ಅಥವಾ the plan 2, you have to give materials, you have to give a labor contract. So you are bifurcating the small project into smaller components again. Actually whole you are giving to someone, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು and materials ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡೋದು. So he will be supplying good material and he will be supplying good labor work. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಂದು ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ, ಲೇಬರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. JCB ತಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 6 inches ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಇಟ್, ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಬರ್ತದೆ, ರಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ the activities into smaller. Next, a project execution plan, PEP ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. PEP, project execution plan, is a governing document that establishes the means to execute, monitor and control the projects. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಾಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಲೇಬರ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as project execution plan. The plan serves as the main communication vehicle to ensure that everyone is aware and knowledgeable of a project objectives and how they will be accomplished. ನಂತರ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನು PEP ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 1 ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 2 ಪ್ಲಿಂತ್ ವರ್ಕ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 3, 4, 5, 6 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಅವನ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವುದು, ಅವನ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಾನು 2013 ಅಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತರ ಡೈರಿ ತರ ನೀವು ಡೈರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ದೇಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಸೈನ್, ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಇವತ್ತು ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು 25 ಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿತ್ ಬಫರ್ 5 days is required, 3 days is required. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಫರ್ 2 ಎಷ್ಟರ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಲ್, ಆವಾಗ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. So it's called as several softwares will be available, but which I know, which I am familiar with the MSP and the Primavera. The contracting plan. Next one. Contracting plan. The contract planning is a critical step in a project management. The contracting plan. It helps ensure that all aspects of the project are planned and executed as agreed upon. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ small work. You have to consider whether it has executed as per plan or not. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 23 ನಾಳೆ ರೈಟ್, ಎಸ್ 23 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೇಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೈ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 3 to 4 days ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ 3 ಫೀಟ್ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3-4 ಫೀಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸನ್, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುವುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೀಪರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್, JCB ಅನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು, ಹಿಟಾಚಿ ಕರೆಸಬೇಕು, ಬಕೆಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಸಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು example, yes, for example, how you have to execute as per schedule. That's all. A contract plan includes such as scope of the work. Very, very important. ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು, ಎಂತ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್? ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಾಕಾಗ್ತದ? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೌಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ನೋಡಬೇಕು, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯುವರ್ ವೇಜಸ್, ದ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ನೋಡಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿದಾನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ HOD, ನಾನು ಒಂದು 13-14 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್. ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ, ಸಾರಿ 22 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಚಲೆಗ ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರು. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೆಲಿಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೈದಿಯಾರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಬರ್, ಬಟ್ ಬೈದು ನೀವು. ದಿಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. Work packing. Work packages are the smallest unit of the work that a project can be broken down into when creating your work breakdown structure.
What do you mean by work divided structures? For example, tasks are typically the grouped into work packages based on geographical area. Example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ geographical area, engineering discipline, technology, or time needed to accomplish them. ವರ್ಕ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ WBS ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಏನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 3 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಎ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ರ 3 ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹತ್ರ 10 ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ 10 ಲೇಬರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು 10 ಜನನ್ನು ಹಾಕಪ್ಪ ಪೇಂಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ 3 days. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಬಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, 25 ದಿನ 30 ದಿನ ಇದೆ, ಸಾಕು. 3 ಜನ ಲೇಬರ್ ಸಾಕು, 3 ಜನ ಲೇಬರ್ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಬ್ರಷ್ ಸಾಕು, 10 ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ 10 ಬ್ರಷ್ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಯರಿ. We will discuss more on the MCQs. Yes. Boys, are you ready? Yes. What is the primary purpose of project administration? To create detailed project plans, to allocate resources effectively, to manage stakeholders communication, to develop project deliverables. Which one is the right answer? Can you put it in the chat box, or you can unmute answer? Anybody want to answer this question? Nobody? Am I audible? Okay, Pritham Nayak. Answer is A. Okay. Anybody else? Answer is C. Why C? What is a primary? I have asked, what is a primary purpose of project administration? To manage stakeholder communication. So purpose, which is the very important, basic. To create detailed project plans, haudu. To allocate resources effectively, adu haudu. To develop project deliverables, adu haudu. But to manage stakeholder communication, first one, the primary purpose of project administration. Next, please look into the question. Which of the following is not a key component of project administration? Risk management, scope definition, quality assurance, quality control. Which is not a key component. Adallante. Yaudalla. Scope definition, risk management, quality assurance, change control. Yaudu project administration key component alla. This is the period twice, I think. Okay, we'll move on. Answer is B. Scope definition. What do you mean by scope definition? Why it is not a key component of
Project administration. Risk ಬರ್ತದೆ that you have to administrate properly. Quality, quality assurance. Yes, you have to do it. The starting unit, you have to provide a good quality of the works. Change control. Something happened. Yes, you should have a control on the change happened in the project. What do you mean by scope definition? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ? ನಾನು ಮೂರು ಯಾಕೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಓನರ್ಗಳು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನರ್, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವರು ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 3 BHK ಹೌಸ್, 2 BHK ಹೌಸ್, ಹೌದು ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಅವನ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೋಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ CEO MD ಅವರಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ಗಳು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, he will not define the scope. ಯಾರಿಗಿಂತ ಅವನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅವನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ he should achieve. Third one, in project administration, what is the critical path? What do you mean by critical path? First of all, critical path ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. I want to convey the meaning of critical path. The shortest path to completing the project, ಅದುವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. The longest path to completing the project ಅಲ್ಲ. The sequence of tasks that must be completed on time to prevent project delays, ಅದು. The sequence of tasks that can be delayed without affecting the project timeline. Which one is, what is the critical path in the project administration? Yeah, Harsha. You're right, Harsha. Perfect. Yeah, Pritam. Answer is C. Answer is C. The sequence of tasks that must be completed on time to prevent project delays. Now, already we discussed it actually. What is a project baseline? The initial project plan that serves as a reference point for the tracking progress, a summary report of a completed project task, the final version of a project deliverables, a document that outlines the project's objectives. Which one is the answer? Anybody? Which one is the answer? Which one is the answer? Yeah, Pawan, Harsha, Androdi. Perfect. The initial project plan that serves as a reference point for tracking progress. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇದು ದ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ. Next one, how does a project manager handle scope changes in project administration? By rejecting all scope change requests, by incorporating scope changes without assessing their impact, by analyzing the impact of scope changes on the project timeline, budget, and resources. The fourth one, or the D, by delaying scope changes until the end of the project. Which one is the answer?
I'm expecting the answer. Pritam. Yeah. Anybody? Arsha? See? Perfect. By analyzing the impact of scope changes on the project timeline, budget, and the resources. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು. Which project administration processes involves identifying, analyzing, and prioritizing the potential risks. What do you mean by prioritizing? What do you mean by prioritize? ನೀವು ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್? ಮೈಲೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಸಿಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. Quality control, risk management, change management, cost estimation. Why answer is B? Why answer is B? Which project administration involves identifying, analyzing, and prioritizing the potential risks. Risk management. Change management ಆಗುದಿಲ್ಲ, cost estimation ಆಗುದಿಲ್ಲ, quality control. So risk management, which comes under ಬರೇ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯಾರಟೈಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲ್ಲಿ ಮರಳು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು, ನಾಳೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್, ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್. ಸಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ risk management. What is a project stakeholder? And which is very simple, it is an individual who is responsible for project execution, any person who is affected by a project or can influence its outcome, a project team member, the project sponsor. Which one is what is a project stakeholder? Any person who is affected by the project or can influence its outcome is a project stakeholder. An individual who is responsible for project execution stakeholder ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. And for example, an individual who is responsible for project execution, ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನರ್ ಅವನು ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅವನು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವನೇ. ಮನೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಚಾರ್ಜ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಪೇ, ಬಟ್ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವನೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ RACI ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, represent in project administration? Appeared actually, this is question. A project scheduling technique, a document outlining project objectives, a responsibility assignment matrix, a type of project communication plan. Which one is RACI? A responsibility assignment matrix. Properly RACI ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ನಾವು. Properly you should assign the work, the proper matrix. Matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3x3, 2x2, properly arranged manner. So whatever the assignments you have assigned to the concerned staff or the ಯಾರಿಗದು contractor, subcontractor, labor, should be complete properly. So properly manner. What is the purpose of a lessons learned document in project administration?
to showcase the project success to stakeholder, to provide the summary of a completed project task, to document project failures and mistakes for future reference, to outline the project's budget and resource allocation. I was actually, those I attended my previous session, our answer model was ಇದನ್ನು. Yes, perfect. To document project failures and mistakes for future reference. ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Last question. What is the primary purpose of a project charter in project administration? To outline the detailed tasks and activities required for the for project completion, to assign resources and roles to the team members, sorry, to provide a high level overview of the project's objectives, scope, stakeholders, and authorization. Last one, to track object progress and milestones. What is the primary purpose of a project charter? Chart ಮಾಡುವವನು, I mean, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವವನು. To outline the detailed tasks and activities required for project completion. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ತದೆ. All are relevant. Pawan, all are relevant. But which is a primary purpose? So please read the question carefully. Primary purpose ಯಾವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು? ಎಲ್ಲವೂ ಅಗತ್ಯವೇ. ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡುವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಡುವ, ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡುವ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಬಟ್ ಟು ಔಟ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಅದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. Any queries? You can answer. Any queries regarding the session? Any queries regarding the session? You can ask. It is recorded and it will be communicated to you as early as possible. Doubt is there. And we'll meet again tomorrow for second phase of the project administration. Thank you.